Very, very good evening from Finland. Ja oikein hyvää iltaa täältä etelästä kaikille. Warmly welcome into our Capricorn full moon meditation. Sydämellisesti tervetuloa kauriin täydenkuun mietiskelyyn. Even though the moon itself is in Cancer, vaikkakin kuu itsessään on ravussa. Today is also Epiphany, so today we will end after the full moon moment. If you want to participate, there is just a little closing for the Christmas time after this like official meditation of the full moon. Ja tämän päätteeksi ikään kuin virallisen mietiskelyn päätteeksi tulee meille sitten vielä loppiaisen virallinen pikkuinen katsaus, sillä nyt tänään on myös loppiaispäivä. So it is powerful day for the Epiphany. On todella voimallinen päivä tuolle loppiaiselle. So Epiphany is the ending of Christmas time and it is the consummation
for those three wise men who are reaching the birthplace of Christ after their long pilgrimage. So let us just that much align with this Christmas time that we have just lived, and did we get any deep thoughts about it? But anyway, it is one of the greatest festivals of the spiritual year, celebrating the birth of the Sun King, Sun God. Me pienen hetken virittäydymme tähän loppiaishetkeen, koska se on yksi suurimmista juhlista, henkisistä juhlista ja auringon Jumalan syntymäjuhla. We can all think about that, because the three wise men, how they are bringing now gifts to the Christ child. We can also think within ourselves, what is or what are our gifts to the Christ child? Tänä päivänä 3 tietäjää vievät lahjan ja lahjoja Kristukselle, Kristuslapselle. Me voimme pohtia, mitkä ovat meidän lahjamme Kristuslapselle.
And that can be then within our minds to have this kind of inner ceremony in the end of this meditation. Ja tämän mietiskelyn lopussa voimme pitää tällaisen omakohtaisen sisäisen seremonian, jos haluamme. So let us again think about these key esoteric key ideas in Capricorn. Katsokaamme vielä näitä esoterisia kauriin mietelauseita. Lost am I in light supernal, yet on that light I turn my back. Kadonnut minä olen ylimaalliseen valoon, kuitenkin tuolle valolle minä käännän selkäni. We have been referring to these many times, and I'm sure that every one of us, we are referring these when we have our meditations. But still it is very powerful to think about what it really means. Olen varma, että näitä avainsanoja käytämme omissa mietiskelyssämme, mutta silti se on vahvaa pohdiskella näitä avainajatuksia, mitä ne todella tarkoittavat. In a small sense, we should, during the energies of Capricorn, use this key idea to turn towards the humanity, turn towards them who needs our help. Eli tulla aina kääntyneeksi kauriin energioissa kohti heitä, jotka tarvitsevat apua. When we think about our earth and our humanity, we can list so many things that we could turn towards for help. Voimme listata vaikka kuinka paljon niitä asioita, mitä kohti kääntyä antaaksemme apua. And of course, in one sense, Capricorn is sign of the child or baby. Ja toisaalta kun ajattelemme, kauris on lapsen ja pikkulapsen merkki. That's why our children, the children of earth, children of humanity, are near to our hearts. Ja siksi lapset ylipäätänsä, ihmiskunnan lapset ovat lähellä meitä. And because the gift is the theme of the day, maybe we all can do some donations to the organizations which are helping children. Ja ehkä me voimme tänä päivänä, koska tämä on lahjan antamisen päivä, antaa lahjoja joillekin organisaatioille, jotka auttavat lapsia. Well, first we are going through some of these key ideas. Ensin käymme muutamia avainajatuksia läpi, even though they might be clear for us, but still let us do that again. Vaikka nämä olisivat tuttujakin, niin käydään vielä läpi. Through Capricorn pours through 3 rays. Kaurin kautta kulkee 3 sädettä. The most powerful is the 7th ray. So let us remember that Capricorn is the sign that the 7th ray is the most powerful than in any other sign. Muistakaamme, että 7. säde on kaikista voimallisin kauriissa kuin minkään muun merkin kautta tuleva säde. Then we have the first ray. In Capricorn, we have this relationship with the 1st and 7th ray as it is in Aries. And then we have the 3rd ray. So this combination makes Capricorn one of those signs which are very potent at this time. And maybe that's why, maybe that is why
one of the reasons why the initiation is under the rulership of Capricorn. Ja ehkä juuri sen takia nuo pihkimykset tapahtuu kauriinalaisuudessa. Let us still study a little bit what is very interesting about this, the rays. We have all these powerful rays related to Capricorn. Meillä on kaikilla kauriin kautta niin nuo voimalliset säteet. So when we have these three rays as we were already naming them, but then the highest ruler, which is Venus, through Venus pours the fifth ray. So let us remember now in relationship with Capricorn about these rays, the first, the seventh, the third and the fifth. Muistakaamme, kun ajattelemme Kaurista, Kaurin kautta tulee vielä Venuksen 5. säde. Tibetan says on the mutable cross and on the fixed cross we have the so-called green ray. Muuntuvalla ja kiinteällä ristillä meillä on niin sanottu vihreä säde, controlling not only the daily life of karmic liability upon the path of evolution, joka ei vain hallitse karmisia heikkouksia päivittäisten elämän evoluutiopolulla, but also controlling the experiences and processes of evolution. Mutta myös se hallitsee evoluution kokemuksen prosesseja ja kokemuksia. The reason for this is that Capricorn is an earth sign, ja syynä tähän on se, että Kauris on maamerkki. And because the third and the fifth rays work preeminently through this sign, embodying the third major aspect of divinity, ja koska 3. ja 5. säde toimivat edeltävästi tämän merkin kautta, käsittäen jumaluuden 3. pääaspektin. Active intelligence plus that of its subsidiary power, the fifth ray or mind. Näin aktiivisen älykkyyden sekä myös sen lisävoiman 5. mielen säteen. These pour through Capricorn to Saturn and to Venus. Nämä vuodattuvat Kaurin kautta Saturnukseen ja Venukseen. And so reads our planet, the Earth. Ja niin saavuttaen lopulta planeettamme maan. So, because of this powerful 7th ray in relationship to Capricorn, let us a little bit think about that. The 7th ray is, in the last analysis, the focused, differentiated energy of ray 1. 7. säde on viimeisessä analyysissä ensimmäisen säteen hajannutsmuoto, as it expresses the will of the first aspect of divinity on earth.
siten kuin se ilmentää jumalallisuuden ensimmäistä aspektia maaplaneetalla. Through the power to relate and bring into objective manifestation, yhdistymisen voiman kautta tuoden sen objektiiviseen ilmentymiseen, by an act of the will, both spirit and matter. Tahdon tekoon molemmat sekä hengen että aineen. In esoteric astrology from page 299, there is a talk about ray avatars. These great beings come forth at relatively long intervals when a ray is coming into manifestation. Nämä suuret olennot tulevat esiin suhteellisen pitkin väliajoin, kun säde on tulossa ilmentymiseen. They embody the quality and the force of a particular ray. Ne ilmentävät tietyn säteen tiettyä laatua ja voimaa. Next century, when the seventh ray has achieved complete manifestation. Seuraavalla vuosisadalla, kun seitsemäs säde on saavuttanut täydellisen ilmentymisen, and the Piscean influence is entirely removed, ja kalojen vaikutus on täysin poistunut, the seventh ray avatar will appear. Seitsemännen säteen avatara ilmestyy. His work will demonstrate the law, order and rhythm of the creative process. Hänen työnsä ilmentää lain, järjestyksen ja rytmin luovaa prosessia. As it works out on the physical plane, blending spirit and matter. Kuten se toimii fyysisellä tasolla, sulauttaen yhteen hengen ja aineen. And as this ray is called the ray of ceremonial order or ritual, ja siten kuten tätä sädettä kutsutaan seremonian ja järjestyksen ja rituaalin säteeksi, he will be largely instrumental in producing those conditions. Ja hän on suurelta osin tärkeä tekijä niiden olosuhteiden tuottamisessa, which will permit of the reappearance upon earth of the mysteries of initiation, jotka sallivat uudelleen vihkimysmysteerien ilmentymisen maan päällä. Of which the hierarchy is the custodian, ja minkä vartija hierarkia on. He is necessarily connected with the great white lords on Sirius, ja hän on tarpeellisesti yhteydessä Siriuksen suureen valkoiseen lossiin. Let us now align with the seventh ray. Virittäytykäämme nyt seitsemänteen säteeseen.
remind yourself when we have the Capricorn energies that you check about your manifestation over your thoughts which you were sending forth in Aries, how they are, what is the process with them at the moment. Muista aina kauden energioissa muistuttaa itseäsi, missä vaiheessa manifestaatio on, mitkä laitoit liikkeelle ne tavoitteet, mitkä laitoit liikkeelle oinaassa. Those goals that you were sending forth. All of these signs are important in manifestation. Aries, Cancer and Capricorn. Ja nuo 3 merkkiä ovat manifestaatiossa tärkeitä. Oinas, Rapu ja sitten Kauris. So let us look a little bit about Capricorn and the astrology which is related to this moment. Katsokaamme hetken aikaa Kauriin astrologisia asioita, jotka liittyvät tähän hetkeen. We will look also Sabian symbols, which are not very much, they are not exactly easy to think about their meanings, which are then related to the moon and the sun. But first about this, what's going on. First, of course, we have the opposition there with the sun and the moon, always during the full moon. Mä en käännä nyt näitä astrologisia asioita, koska aika loppuu muuten kesken. Että nyt sanon nämä muutamat osat vaan englanniksi. I just said in Finnish that I am going to say these things just in English because the time otherwise is closing. So this opposition there, but then what we recognize is the conjunction with Mercury and the Sun. When we have this lunar influence, it's always going to affect the emotions, and this time very much about the instinctual nature is at peak at the full moon and affects the emotional body of humanity very strongly. Moon is in Cancer, as we were saying, and in that sense we have to remember also the labors of Hercules and the task in Cancer, which is to increase the intuition. We have now this powerful opposition, the conjunction with the Mercury and the Sun. And the full moon is opposing Mercury, which for average humanity will bring conflict, of course, because this is how the rational thinking or an intuitive feeling are now opposing, and humanity is very, very sensitive to those impulses. And also, as long the Pluto is in Capricorn, it is going to bring all of those hidden forces and things which have left behind. So let us remember now Pluto is in 27 degrees and something over in Capricorn, so last degrees. The influence of the full moon is considered that it will last around these 2 weeks when the moon starts to wane, but it is very good for all of the thinkers and disciples to release and let go, and in that sense spiritually rest
in the spiritual ideas, to dwell in them. It's a time regenerate, the rhythmic regeneration. But also we have to recognize that the Mercury is still retrograding. And that is a great challenge always when it does this. There are all kinds of little problems, and humanity is sensitive to those and will emphasize them. So then we have full moon sextile Uranus, which is for disciples and can be for disciples, illuminative stimulation to leave your Cancerian comfort zone and become more independent in your service project. So this is a good aspect to think about if there is going anything in your life where you have those service projects. Mercury trining Uranus is a possibility to open our minds and to see things from the different perspective, and especially then when it is retrograding. But also find Uranus bringing these impulses that we can find also new direction forward if we use that energy that way. But then Tibetan says Uranus embodies the energy of the seventh ray, and its work is analogous to that of Mercury. For the seventh ray is the ray which relates spirit and matter and brings together electric fire and fire by friction, thus producing manifestation. So let us realize that again. The Capricorn for us is the time of manifesting and looking what we were sending forth in Aries. So now it's a good moment to reflect that and bring them to the end. Uranus leads the soul to the burning ground during the final stages of the path. Through this burning ground, the initiate has finally to pass. Uranus rules the occult way and is in an esoteric sense connected with the Hierophant of the mysteries of initiation, when the Mercury is the one which is communicating in that process. So that's why this relationship with the trining relationship is important for all disciples. So let us now look a little bit upon these Sabian symbols. And this is interesting what we find where the Sun Mercury is. It says a repressed woman finds a psychological release in nudism. Very interesting what we could make out. We have to think about. Keynote is the escape from bondage to social inhibitions and a reliance upon the wisdom of the body. Well, when we think about manifestation and the body, how the body is the manifestation of the divine thought. And then nakedness, we all are born naked. It means the purity. And Christ was naked before the judge. And that's why we have all these concepts upon how we are thinking about being truthful, how we can stand before others in our spirit and soul. We don't have to hide anything. And so the symbol is calling us
for release from inhibitions. And they are all those inhibitions which are related to the personality life. And that is important for us to now carry forth. Then the moon is in Cancer, and its Sabian symbol is the unfoldment of multi-level potentialities issuing from an original germ. Again, the unfoldment of multi-level potentialities issuing from an original germ. Keynote, the life urge to actualize one's birth potential. And both of them, interestingly, telling something similar. There is a Sanskrit word, svarupa, which is one's nature, pure nature, and the key word for that is growth. I think they are good things for us to keep in mind. What it is really telling these degrees and their work together. So again, the sun, release from inhibitions, and the moon, the sun and Mercury, and then the moon, the growth. You can keep these ideas alive in you. When we think about the light which is released in Capricorn, and the light is the light of initiation. Kaurissa vapautuu vihkimyksen valo. This is the light which clears the way to the mountaintop. Tämä on valo, joka avaa tien vuoren huipulle. And produces transfiguration. Ja tuottaa kirkastumisen, thus revealing the rising sun. Ja täten paljastaen nousevan auringon. This light on the mountaintop, tuon valon vuoren huipulla. Actually it is the light of Venus. Itse asiassa se on Venuksen valo. So let us put all of these ideas together. The light of initiation and the release of all which is hindering us and stopping the soul towards the growth. Ja ajattelemme näitä ajatuksia, vihkimyksen valoa, joka poistaa kaikki esteet ja johtaa kohti kasvua.
Capricorn governs the third initiation of transfiguration, in which the soul reveals its beauty, truth and goodness within the disciple. Kauris hallitsee muutoksen kolmatta vihkimystä, jossa sielu paljastaa kauneuden, totuuden ja hyvyyden oppilaassa. In overcoming the limitations of the personality, kun oppilas voittaa persoonarajoitukset, the disciple demonstrates the light. Oppilas ilmentää valoa and wisdom and strength of a higher state of consciousness. Totuuden, viisauden ja valon tietoisuutta korkeammassa aspektissa. For Capricorn is the outstanding sign of initiation, sillä kauris on suuri vihkimyksen merkki. And this is the sign of the sun gods according to myth and legend. Ja tämä on aurinkojumalien merkki myyttien ja legendojen mukaan. For us, sun god reveals an aspect of the soul, be it love, light or will. Sillä aurinkojumala paljastaa sielun osaan, olkoon se rakkautta, valoa tai tahtoa. As does the transfigured disciple on a smaller scale. Samoin tekee transfiguraation käynyt oppilas pienemmässä mittakaavassa. The mystery of the goat lies hidden here. Kauriin mysteeri on kätkettynä tähän. You may ponder upon your soul, upon which it is, upon love, light or will. Voit pohtia sitä, millä osalla sielusi on valon, rakkauden tai tahdon osalla. This soul energy meeting with the forces of materialism is what is producing the worldwide strife in all departments of life. Tämä sieluenergian kohtaaminen materialismin voimien kanssa on se, mikä tuottaa maailmanlaajuista kiistaa elämän kaikilla osastoilla. Through Capricorn pours really strongly the soul impulses. Kaurin kautta kulkee voimallisesti sieluimpulssit. And it is the one which is introducing us first with the soul. Ja kauris ilmentää taikka opastaa meidät sieluenergioihin. And also opens the gate to hierarchy ja myös avaa oven hierarkiaan. For the forces of materialism within mankind are locked in combat
with the energies which our souls are expressing aided by the forces of light and love of the hierarchy. Sillä ihmiskunnan materialismin voimat ovat lukkiutuneet taisteluun energioiden kanssa, joita sielumme ilmaisevat valon ja rakkauden hierarkian voimien avulla. So let us align with these forces of light and love which are pouring from hierarchy. Virittäytykäämme näihin rakkauden ja valon voimiin, jotka virtaavat hierarkiasta, and being very conscious upon that how we are now on this side of the veil supposed to help hierarchy to build stronger front for the forces of light and love. Ja meidän tulisi virittäytyä hierarkiaan niin, että tiedostamme, että todella olemme tällä puolella rakentamassa valon ja rakkauden rintamaa hierarkian tukena. Capricorn is earth sign. Kauris on maamerkki. The altar of earth is the birthplace of spirit. Maan alttarilla on hengen syntymäpaikka. It's liberator from the mother matter. Sen vapauttaja äidistä, aineesta. And its entrance into higher realms. Ja sen sisäänkäynti korkeampiin valtakuntiin. Think about the earth as the birthplace of spirit. Ajattele maaplaneettaamme hengen syntymäpaikkana. And how it is the element of earth, which is now, which is now needed for spirit to act. Ja se on maa-aines, jossa tuo hengen toiminta voi tapahtua. The initiation needs earth element. Ja vihkimys tarvitsee maan elementtiä.
Capricorn is the birthplace of the Christ, the place of the second birth. Kauris on Kristuksen syntymäpaikka, toisen syntymän paikka, and the scene for the emergency of the fifth kingdom in nature, when the right time comes. Ja kohta viidennen valtakunnan syntymiseen luonnossa, kun sen oikea aika tulee. In this sign, the initiate comes into a spiritual awareness which demonstrates later in Aquarius and in Pisces as man, the world worker. Tässä merkissä vihitty tulee henkiseen tietoisuuteen, joka osoittautuu myöhemmin vesimiehessä ja kaloissa ihmisenä, maailman työntekijänä. And man, the world savior. Ja ihmisenä, maailman pelastajana, both of them with the universal mission. Molemmilla, joilla on universaali tehtävä. Is the subject of personality progressing around and around the wheel, perfecting self-consciousness and developing a rounded out personality through experience and the working of the law of karma, subject to the great illusion, and arriving eventually at the height of personality ambition in Capricorn. Onko niin, että lopulta tämä pyörän kulkeminen johtaa kunnianhimoiseen persoonaan Kauriissa? Or is this person beginning to manifest as a soul? Vai onko henkilö alkanut ilmentää sieluaan? Pouring light through dense fogs of illusion. Tuoden valoa illuusion tiheiden sumujen läpi. And preparing for the major tests in Scorpio, valmistautuen Skorpionin suurimpiin testeihin, to be followed by initiation in Capricorn, ja joten seuraten Kauriissa vihkimyksiä. How is that in your life? Miten tämä on elämässäsi? Are you birthplace of Christ? Oletko Kristuksen syntymäpaikka? Are we birthplace of Christ? Olemmeko me Kristuksen syntymäpaikka?
So today, this is the day when the three wise men, they were reaching the Christ child, the birthplace of Christ. Nyt 3 viisasta miestä tänä päivänä kolme tietäjää saavuttavat Kristuslapsen syntymäpaikan. And they are giving gifts to Christ. Ja he antavat lahjoja Kristukselle. Let's just turn to that idea. What might be our gift and gifts to Christ? Mitkä ovat meidän lahjoja Kristukselle? What are our gifts in that sense to humanity? Ja mitkä ovat meidän lahjoja siinä mielessä ihmiskunnalle? As the three wise men is a small group, kuten 3 viisasta miestä on pieni ryhmä. Capricorn is the one which is ruling the group processes. Ja niin kauris on merkki, joka hallitsee
ryhmäprosesseja. This great group, the hierarchy, tuo suuri ryhmä, hierarkia, is in deep meditation during the full moon times. On suuressa mietiskelytilassa täyden kuun hetkellä. Let us now align with this. Those ones in every ashram who are meditating, virittäytykäämme nyt kaikkien ashrameihin mietiskelijöihin. The greater ones and the disciple, the chain of disciples, suuren ylevät ja oppilaiden ketjut, with aspirants, aspirantteineen. Find the inner union with the inner group. Löydä sisäinen yhteys sisäisen ryhmän kanssa. The union within the group on this side and the other side. Ykseys tämän ryhmän kanssa tällä puolen ja ryhmän toisella puolen. Align with Master DK. Virittäydy nyt mestari DK:hon, who has promised to be at present during the full moons, joka on luvannut olla läsnä täyden kuun hetkellä. Helping all the world disciples, auttaen kaikkia maailman oppilaita. Center your consciousness in the head. Keskitä tietoisuutesi pääkeskukseen. Imagine yourself as retreating even more consciously within towards that point of contact, where personality, soul, and the teacher in the world of souls can meet and become as one. Vetäydy vielä tietoisemmin sisäisyyteen kohti sitä yhteyskohtaa, jossa persona, sielu ja sielujen maailman opettaja kohtaavat ja tulevat yhdeksi. Then hold yourself as poised and steady as possible. Pidä nyt itsesi niin tyynenä ja vakaana kuin mahdollista. Reserving that detached poise as fully as may be during the following process. Säilyttäen tuon tyyneyden mahdollisimman täydellisesti seuraavan prosessin aikana, which is carried forward silently, joka käydään läpi hiljaisuudessa. By the creative activity of the imagination,
mielikuvituksen luovalla aktiivisuudella. Align now with the Master DK's sacred place in Himalayas. Virittäydy mestari DK:n pyhän paikkaan Himalajalla. And we try to reach that kind of sensitive contact of the quality of this place. Pyrimme saavuttamaan herkän yhteyden, laadullisen yhteyden tuohon paikkaan. We have been rehearsing already over 1 year every full moon. Ja olemme harjoituttaneet itseämme yli vuoden täydenkuun hetkillä. Imagine or visualize yourself as standing before a golden or ivory door. Kuvittele tai visualisoi seisovasi kultaisen tai norsunluun värisen oven edessä. And again, try to get this energetic impulse intuitively. Pyri saavuttamaan energinen yhteys intuitiivisesti. And being very horizontally also aligned with your group. Ja pyri horisontaalisesti olemaan virittäytynyt ryhmääsi. See that door slowly opening. Näet tuon oven avautuvan hitaasti. Revealing a long, low room with 3 windows. Paljastaen pitkän, matalan huoneen, jossa on 3 ikkunaa. One looking east. 1 katsoen itään. One looking west. Toinen länteen. And one looking north. Ja 1 avautuen pohjoiseen. Seated before the eastern window on a low carved chair. Istuen itäisen ikkunan edessä matalalla kaiverretulla tuolilla. But looking towards you and therefore sitting with his back to the window. Mutta sinun päin katsoen ja siksi istuen selkäikkunaan päin. You may visualize your Tibetan brother. Voit visualisoida tiibettiläisen veljesi. In deep meditation. Syvässä meditaatiossa. Seeking to contact you. Pyrkien saamaan yhteyden sinuun. And all for whom he is, as a teacher responsible. Ja kaikkiin niihin, joidenka opettajana hän on heistä vastuussa.
Now picture yourself as advancing slowly up the long room. Näe nyt itsesi etenemässä hitaasti pitkässä huoneessa. A room which is his study and work room, joka on hänen opiskelu- ja työhuoneensa. And then standing before him, ja sitten seisomassa hänen edessään. See also your group brothers standing with him. Näe myös ryhmäveljesi seisoen kanssasi. And of course sisters. Ja tietenkin myös sisaret. Then each of you can constitute yourself in imagination as spokesman for his group. Ja niin jokainen teistä voi asettaa itsensä mielikuvassaan ryhmänsä puhemieheksi. And offer the group in service and deep consecration to the service of the plan. Tarjoten ryhmää palvelukseen ja syvään vihkiytymiseen suunnitelman palveluksessa. We again recognize the inner union with the meditating group in hierarchy. Huomioimme ykseyden mietiskelevään ryhmään hierarkiassa. And we salute the great ones. Me tervehdimme suuria yleviä. We salute the 7 Johans. Tervehdimme 7 Johania. Master Moria. Master Kutumi. Master Paul the Venetian. Master Serapis Bey. Hilarion.
Master Jesus. Salutation to the unnamed seventh ray Johan. And visualize all the rainbow colors descending salutations to the three great ones, the Bodhisattva, Manu and Mahachohan. Salutations to the three Buddhas of activity in Shambhala, Sananda, Sanaka, and Sanatana. Salutations to the three Lords of Liberation in Shambhala, expressing liberty, equality, and fraternity. Salutations to the Father in Shambhala, Sanat Kumara. Salutations to the Christ. And let us say together, sanokaamme yhdessä.
We have gathered in your name, Lord Maitreya, be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya. Ole läsnä meissä. And we welcome his presence. Toivotamme hänen läsnäolonsa tervetulleeksi. When we have accomplished this, imagine that you see Master DK rising from the chair. Kun olemme tehneet tämän, kuvittele, että näet mestari DK:n nousevan tuoliltaan. Then as a group we face the east, the direction of the master. Ja nyt ryhmänä käännymme kohti itää, mestarin suuntaan. And we are going to say together the great invocation. Ja lausumme yhdessä suuren invokaation. Endeavor consciously to follow his lead as we say the words. Pyri tietoisesti seuraamaan mestari DK:n ohjausta. And listen with care, using the imagination. Ja kuuntelemaan tarkasti mielikuvitusta käyttäen. This will involve intense concentration. Ja tämä edellyttää tarkkaa keskittäytymistä.
Then we start silence.
From the plains and valleys of human experience, disciples find their way up to the mountaintop through the first, second and third initiations. Ihmiskokemuksen tasangoilta ja laaksoista oppilaat nousevat vuoren huipulle ensimmäisen, toisen ja kolmannen vihkimyksen kautta. They achieve this not only through their own exertions with regard to themselves. He saavuttavat tämän paitsi omalla ponnistuksellaan itseensä nähden, but also through acts of service to humanity, myös palvelemalla ihmiskuntaa. For they are the servers of the race, sillä he ovat rodun palvelijoita. Now from the mountaintop they descend to the plains. Näin vuoren huipulta he laskeutuvat tasangoille. Their field of service to help their brothers and sisters, palvellakseen auttamaan veljiään ja sisariaan, who have need of them, jotka tarvitsevat heitä. They turn their backs on the beauty of the heights. He kääntävät selkänsä korkeuksien kauneudelle. And enter the darkness and strife of the valleys below. Ja pääsevät alla olevien laaksojen pimeyteen ja riitoihin. This action is summed up in the keynote of the disciple in Capricorn. Tämä toiminta tiivistyy Kauris-oppilaan pääpuheenvuorossa. Lost am I in light supernal, yet on that light I turn my back. Kadonnut minä olen ylimaalliseen valoon, ja sille valolle minä käännän selkäni.
He who faces the light and stands within its radiance. Hän, joka seisoo valon edessä ja seisoo sen säteilyssä, is blinded to the issues of the world of men. Sokeutuu ihmisten maailman asioihin. He remembers his brothers on darkened path, mutta hän muistaa veljeään pimeällä polulla. He passes on the lighted way to the great center of absorption. Hän kulkee valaistun tien suureen sisään astumisen keskukseen. But he who feels the urge to pass the way, yet loves his brother on the darkened path, mutta joka tuntee halun kulkea tällä tavalla, rakastaa kuitenkin veljään pimeällä polulla. Revolves upon the pedestal of light and turns the other way. Kääntyy pois valojalustan päältä ja kääntyy toiseen suuntaan. He faces towards the dark, and then the 7 points of light within himself transmit the outward streaming light. Hän katsoo kohti pimeää ja välittää ulospäin virtaavan valon. And lo, ja katso. The face of those upon the darkened way receives that light. Niin pimeällä tiellä olevien kasvot saavat tuon valon. For them the way is not so dark. Heille ei tie enää ole niin pimeä. Behind the warriors twixt the light and dark, blazes the light of hierarchy. Ja sotureiden takaa välkkyy valo ja pimeys, välkehtii hierarkian valo. Imagine that we are in the workroom of Master Decay. Näe, että olemme vielä mestari DK:n huoneessa, työhuoneessa. Let us bow in gratitude towards him. Kumarramme kiitollisena hänelle. And in gratitude in our hearts, kiitollisuudella sydämissämme, we give our gratitude to Great White Brotherhood. Kiitämme suurta valkoista veljeskuntaa.
And we slowly walk away from the room. Ja hiljaa kävelemme pois huoneesta. And return our own places. Ja palaamme omille paikoillemme. May we finish this Capricorn full moon meditation in this visualization that we are standing on the top of the mountain. Ehkä lopetamme tämän kauriin täydenkuun mietiskelyn siihen, että näemme itsemme seisovan vuoren huipulla. And from them we will descend to the valleys of humanity, ja josta me laskeudumme ihmiskunnan tasangoille. So this we will end here this meditation, but we still continue with those who wants to just have their own little inner ceremony for this moment of Epiphany. Thus the Christmas time is ending. Ja sitten niille, jotka vielä haluavat jatkaa, on pieni hetki omalle seremonialle tämän loppiaisen tiimoilta. Lots of love to everybody, lots of gratitude to everybody and blessings. Kaikille paljon kiitoksia ja siunauksia. And now there will come a few of the clips, and you may videos, and you may do your own Epiphany ceremony if you want to. Ja nyt muutamia videoita, jonka pohjalla voitte sitten vielä viimeistellä mielessänne tämän joulun ajan. Abund bashmayo netekadash shmoch tire malkutoch nechweseviunoch Shemayo Ofabar Ochabelan Lachmod Senekonan Yamono Washebokenan Abahaine Wachatohai I can no fechenen Shmbaken el Chayobein
The next one is about the story that how Christ would have gone to Southern America. And this clip is, I think, a little bit ending too early. In the end, just 1-2 seconds too early. I tried to put this. I thought sooner or later the lights up above will come down in circles and God made a love. But I don't know what's right for me, I cannot see straight. I've been here too long and I don't wanna wait for it. Fly like a cannonball straight to my soul. Tear me to pieces and make me feel whole. I'm willing to fight for it and carry this weight. But with every step I keep questioning what is true. Fall on me with open arms. Fall on me from where you are. Fall on me with all your light, with all your light, with all your light. Presto una luce ti illuminerà, seguila sempre, guidarti saprà. Tu non arrenderti, attento a non perderti, e il tuo passato avrà senso per te. Vorrei che credessi in te stesso, ma sì, in ogni passo che muoverai qui. È un viaggio infinito, sorriderò se nel tempo che fugge mi porti con te. Fall on me, ascoltami. Fall on me, abbracciami. Fall on me, finché vorrai, finché vorrai, finché vorrai, finché vorrai. I close my eyes and I'm seeing you everywhere. I step outside, it's like I'm breathing you in the air. I can feel you're there. Fall on me, ascoltami. Fall on me, abbracciami. Fall on me with all your light, with all your light, with all your light.
I think it was a little bit finishing too early. So happy New Year, happy Epiphany, happy full moon to everybody. Lots of love. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and old lang syne? For old lang syne, my dear, for old lang syne, we'll take a cup of kindness yet for old lang syne. We two have paddled in the brook from morning sun till